Good afternoon, everybody. እንዴት ዋላችሁ? አከሚቲ ኦልታን በገነጊያን ድፍተን እንኳን ደህና መጣችሁ። Welcome to our first community engagement meeting. I think what we'll try to do is I will try to get through the agenda in English, and Sable will help me in Amharic, and then Jalene, if there's anyone who doesn't speak Oromo, she can talk to us in Afan Oromo. I think this is the second community engagement meeting that we're having, and really the purpose of this meeting is to try to talk about what has been going on and what we should how you guys can help us. So let's start with introducing ourselves and you guys too. My name is Mardi. I live in Minneapolis, and I have been involved with the Edtf fund as a volunteer and a leader of the Midwest committee. Sablas naqabbalallo በሚድዌስት ቻፕተር ቫለንቲር ነኝ ያው ከተቋቋመ ጀምረን አብረን እየሰራን ማለት ነው ጃለኔ እንጀራማ አንስ ሚድዌስት ቻፕተር ከናዎችን አርጊ መጀልቀበ ካሴኖ ጅንጅራ almost ጂያጉዳነቴራ And I think it will not take us a lot of time if you guys also introduce yourself and tell us where you're from. Rapson from Blaine, Minnesota. My name is Jenny, and I volunteer for Midwest chapter. My name is Google. I live in Rochester, Minnesota. I'm just from Gambela community. My name is Martha. I'm from Mankato, Minnesota. I'm from Gambela community. ስሜ ኦሞኝጎይ ባላለው ከጋምቤላ ኮሚኒቲ I live in Mankato. My name is Oron Ujulu Chala. I'm from Owatonna, Minnesota. Ota Ibnazar. Maqaan koo Dunee Silgaan jedhama. Asuma Minnesota, Blaine Injiraadha. I think I'm here akkuma Oromotti. Oromo community keessa jira, but specifically I don't know how I was invited, but I'm here. ዘነበ ሰፋ ኢትዮጵያን ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ከሳቤጅ አካባቢ ነው የምኖረው ፓስተር አንድሪያስ አዋስ ከኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ቸርች ነው አብዱረዛቅ መሐመድ አደም ፈለማ ሲኮመንዶ ኮሚኒቲ ወርቁ ሞገስ ከሚኒያፖሊስ አማረ በርሄ ከውድበሪ ማንንም ሪፕሬዘንት አደረግም ራሴን ነው በፈቃደ የመጣሁት ታደሰ ንጋቱ የኢዲቲኤፍ ቮለንቲር ከቻፕተር አባሎች አንዱ ነኝ So thank you everybody for introducing yourself to us, and thank you for those of you who have driven for this event from Rochester and Mankato. We really appreciate the effort. So we can give you guys a little bit of progress, what this group have been doing, and just to tell you an overview of what the Midwest chapter is. EDTF has chapters in different areas, and we are one of the Midwest chapters for Minnesota, North and South Dakota, Iowa, Nebraska, in this area. And even in Minnesota, we have chapters, and there are individuals that are represented from those chapters here. And as a Midwest chapter, we have been doing some work in terms of spreading the word about EDTF and what the trust fund is and how to give money. And we can just mention some of them. ሁላችሁም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ በተለይ ከሩቅ ቦታ ነርታችሁ ለመጣችሁት ወንድሞችና እህቶች ትልቅ አክብሮት አለን ይሄንን ጉዳይ በትልቅ ደረጃ አይታችሁት የሀገር ጉዳይ የከነከናችሁ በሙሉ እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ይለናል እንግዲህ ከሰራናቸው ነገሮች አንዳንድ ሃይላይት እናደርጋችኋለንና ከየገባውንም ገንዘብ ትንሽ ብሪፍ ታረጋናለች ማሪ ሰራናቸውንም ሃይላይቶቹን እናገራለን
for the Midwest chapter, we had the Timkat celebration. We presented about EDTF there and encouraged people to donate. And then last week there was Sikh Commando community gathering. We went there and spoke there too. Where else did we go? We did go to the inauguration of the embassy. The Ethiopian also. embassy. We present there too. And Adwa presentation. Sikh Commando. Sikh Commando. So we have been trying to find community gatherings so that we can spread the word for EDTF and talk about what EDTF is and why we need to give money and why we need to help our people. And one of the purpose of our group is to try to put together a group like this so we can talk about the community's concerns, the community's questions, what is it that you want to know, and how you can help us spread the word and help our people back home. እንግዲህ አሁን ያው ማወዲ የምትለው ጀነራሊ ሃው እንዴት ስፕሬድ እንደምናደርገው ነው በቤተ ክርስቲያኖች በኮሚኒቲዎች በተለያዩ አቅጣጫ ሰውን ሪች ለማድረግ ነው ምን ሞክረው ያው ሶሻል ሚዲያ መጠቀም አንዱ ነው ፌስቡክ ቫይበር ትልቅ ግሩፕ አለን ፕላስ በየሪፕሬዘንታቲቮቻችሁ በየኮሚኒቲያችን አሁን እናንተን ኤጁኬት ማድረጉና ከናንተ ጋር አፍን መገናኘቱ የሚጠቅመን ምንድነው ሄዳችሁ ለኮሚኒቲያችሁ በያላችሁበት እንድታስረዷቸው ነው የዚህን ጥቅምና ሰውን ለመቀስቀስና በምን መንገድ ዶኔት ማድረግ እንደሚችሉ ነው ሌላውም ደግሞ not necessarily ዶኔት ማድረግ የማይችሉ ኦንላይን ላሉ ደካሞች እናቶች አባቶች በቤተ ክርስቲያን ባሉ ሁኔታዎች ያመቻቸን ነው በቼክ ወይ በካሽ መክፈል ለሚችሉ እሱንም የወደፊት እቅዳችን ነው chapter ያደዳ ከነን አብኔ ፈከኛፍ we have Midwest chapter ተዋሂድ መስክ Ethiopian Orthodox Church Gambella community Sikh Commando Ebenezer Oromo Church kan jedhamu kan nun dhaabnee fi ummata lafa jirutti qaqqabuudhaaf namni Itoophiyaadhaa dhufe hundumtuu kana keessatti hirmaachuun dirqama lammummaatu nurra jira kana hundumaaf iddoo adda addaatti chaaptarii dhaabuun keenya namni hundumtuu akka irratti hirmaatuufidha jennee kana hundumaa dhaabne jechuudha. Just to give you guys a donation update now, we're been having some technical issues on the website and we weren't able to pull the Minnesota data, but in general, so far we have about 3.8 million donation. They're about from 75 countries and there are about 31 EDTF chapters around the world and there are about 20,000 donors. And as you can see, 75 countries is not enough. 3.8 million since October is definitely not enough. And there are about only 20,000 donors. And you can see a lot of people a very small number of people are giving a lot of money. And we have, I believe, more than 1 million diaspora of Ethiopia that are living outside of Ethiopia, and way more than that too. And 20,000 is like a drop in the bucket, so we can go far. Do you want to talk about these numbers? Yeah, agree. ያው 3.8 ሚሊዮን ነው so far የተሰበሰበው 20,000 761 donors ናቸው all over diaspora including Ethiopia ነው ይሄ by the way so ብናስበው about 1 million diaspora ውጪ ይኖራሉ ብለን ነው የምንገምተው 20,761 diaspora ማለት ሳጥኑስ ሳንቲም እንደመወረወረ ነው so actually we could do a lot better than that ማለት ነው whatever despite the fact ያሉንን ዲፈረንሶችና bump in the road we all know ብዙ ነገሮች አሉ ግን we try to overcome that አንደኛ ነገር ሁላችንም አንድ ላይ ስንሰራ ነው ይሄ ነገር successful የሚሆነው ሁሉም ጋር all over ኢትዮጵያ ነው ድህነቱ እንደሆነ ምንም መርጦ ያማረጠ ቦታ የለንም ስለዚህ ይሄን ነምበር እንዴት ነው ፑሽ ምናደርገው how are we going to boost this number up በሚለው እንግዲህ ተነጋገርንበት akka oromotti staanaani Minnesota keessatti kun carraa guddaadha ummata keenyaaf dhuguma saba keenya yoo gargaaru barbaanna ta'e maallaqni qarshii tokko baasnu kuni kwartarii 4 jechuudha
Daalari tokko kwartarii afuridha. So uummanni Minisootaa keessa jiraannu baay'eedha keessumaati. Oromoo duwwaas miti gosi adda addaas jiru. Kanaafuu akkamittiin nambara kana wal kaasuu dandeenya. At least mana tokko keessaati haati manaa fi abbaan manaa at least namni lamaanuu birrii tokko guyyaatti gashuu hin danda'u. Kan jedhuuni yaada keessan akkamittiin nama baay'ee volunteer akka argachuu barbaannu isinitti ibsuu barbaanna. So the next one is I've heard earlier that there are a couple of chapters in the room. If you guys want to give us an update of what you've been doing to support EDTF, maybe this is your chance. You can tell us what you've been doing. እንግዲህ የሚኒሶታ ቻፕተሮች የተቋቋማችሁ አላችሁ እዚህ መካከል እና ያንዳንዳችሁ ትንሽ ብሪፍ ብታደርጉን ምን እንቅስቃሴ እንዳደረጋችሁ ካለፈው ሚቲንግ ያው the last few meetings ከተገናኘን በኋላ ማለት ነው። And we've been organizing in this force together, and we try a lot many medias. We went on Facebook, like announcing all these, and we went to the elder people, like some churches, and explaining to them how to donate. If they, as you said, if they cannot donate it, we can help them. So, and also there was a lot of meetings, the Gambella community meeting. We went to them and we discussed those kind of things. But so far we don't know how many donate because they are donated individually. We usually don't go on the web and see who is donating. But I believe there is a lot of Gambian people who donate. And not only in Minnesota here, like all the Midwest, because we got a lot of Gambian people in Minnesota. And a lot of them are also in Nebraska. Some are in Sioux Falls too. So we include all those. So we're really doing good, doing better, but we can do much better than that. እንግዲህ በአማርኛ ልናገር የማይሰማ አለ አማርኛ? ኦኬ እሺ። በሲኮ መንዶ ኮሚኒቲ በኩል የተደረገው ምንድነው ትልቅ ስብሰባ ነበረን። በስብሰባ ላይ እነሱም ተጋብዘዋል። ጥሩ መልእክት አስተላልፈዋል ለህዝቡ። በእኛም በኩል ብዙ አጀንዳዎች ስለነበሩን በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ መልእክት ለህዝቡ ለማስተላለፍ ተችሏል። ህዝቡ ጥሩ ግንዛቤ ያገኝቷል። መርዳት የሚቻለው እንግዲህ ለውጥን መደገፍ በአፍ ብቻ ሳይሆን በተግባርም መሆን እንደሚገባው ህዝቡ ተረድቶታል። ካሁን በኋላ የሚቀረን ነገር በሰፊው እያንዳንዱን ግለሰብ እየደረስን did you donate የሚለውን ጥያቄ ወደ መጠየቅ ደረጃ መሄድ የሚገባን ይመስለኛል። ያን ካደረግን ነው። ምክንያቱም አይዲያውን ሰው ሁሉ ወስዷል። ማንም የተቃወመ ምናምን ነገር የለም። no single event ግን አንዳንድ ነገሮች አሉ ምናልባት ከናንተ ጋር አሁን ከዛ ወዳ የደረስኩባቸው የሆኑ ሰዎች ደውሉልኝ ሰዎችም አሉ። ግን ምንድነው ያ አገር ውስጥ እየተደረገ ካለው አያያዙ ጥያቄ የሚያመጡ ሰዎች አሉ። I think መንግስት ፕሮአክቲቭ ሆኖ ማድረግ የሚገባቸው የተፈናቀሉት ወደዛ ልክ ከዚህ በፊት በፌስቡክ ላይ የተሰሩ ነገሮች አሁንም በየቦታው እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተነሱ ስለሆነ እነኛን ትረዳላችሁ ወይ የሚል ጥያቄዎች እየቀረቡ ስለሆነ የዓላማ ደግሞ የተለያየ ነገርኳቸው ግለሰቦች አሉ። ነገር ግን I think the use of media will help us እናንተ ሚዲያን በሰፊው በተደጋጋሚ በመጠቀም ያሉትን ሚዲያዎች ለህዝቡ ሌላ ተጨማሪ ትምህርት እንደሚያስፈልገው ነው። ግን ህዝቡ 100% ምንም ነገር ተቃውሞ የለም ድጋፍ ነው ያለው እስካሁን። I think live ነው የተላለፈው throughout internationally ዓለም በሙሉ ሰምቶታል። ያንን የስብሰባውን ጉዳይ ስለሰሙ በጣም በሰፊው ብዙ ሰው አግኝቷል። መቀጠል ያለብን ይመስለኛል። ወደ ኋላ መመለስ የለብንም መግፋት ነው ብቻ። Thank you። ይቅርታኛ ገና በፎርሜሽን ላይ ነን ካለው የዌዘር አንጻርም ብዙም ቢግንትን ማድረግ አልቻልንም። ግን ኮመን ኮንሰንሰስ አለን። እንደ አጋጣሚ የኛ ፓስተርም ዛሬ እዚህኛ ጋር አሉ። ያው ኮሚቴው ፎርምድ ሆኗል። ግን ፐብሊክ ሚቲንግ ማድረግ አልቻልንም ዲው ቱ ዌዘር አንዳንድ ኢንኮንቪኒየንሶች ነበሩ በዊንተሩ። ያው ባለፈው እንደተገለጸው ያው በጣም ፖቴንሻል ያለው ቸርች ነው። ብዙ ሜምበርስ አለው።
ሆፕፉሊ ያው ፖቴንሻል ኤሪያ ነው ግን ፎርማል የሆነ ሚቲንግ ከኮሚኒቲው ጋር አላደረግንም I'm kind of one of the chapter groups, so I'm going to give my own opinion as well. And I'm representing a church as well. I can't say what we have done so far. One, I believe more than 27 people from the church have already pledged for their annual contribution. That I know. And we have discussed among our leadership team as well to expose the idea to the congregation so that if there is a way to basically collect the donation for those people who are not able to go online and pledge, that is the system that we are going to introduce. And I'm appealing to the leadership team in here. You know, basically, there are a lot of people who are hesitant about online pledging, and at the same time do not have the access to online system generally. So if there is a way that we can install some sort of system to collect money and deposit into the Edtf site, that may be a good way of approaching this problem. So እንዴት ወደ ታች እንውረድ የሚለው ነገር ላይ ብንነጋገር ጥሩ ነው ብዙ ችግር ያለው ማድረግ የሚፈልግ አለ ሐሳቡም አለ ግን የማሰባሰቡ ተግባር ወደ ታች አልወረደም እና ወደ ታች እንዲወርድ ለማድረግ ነው በተለይ ሊደርሺፕ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ከቤተ ክርስቲያን ሞስክ ያሉ ሰዎች በዚህ በኩል ከፕሮቴስታንት ቸርች ከኦርቶዶክስ ቸርች ከመስጊድ ያሉ ሰዎች በዚህ በኩል ቢተባበሩ ሰዎችን ማሳተፍ ይቻላል ሴም ሂር እንደ ሲኮመንዶ የመሳሰሉት ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽንስ የጋምቤላ ለምሳሌ ኦሞ ሸለቆ አካባቢም አሉ ወላይታ ሶዶ አካባቢ ሰዎችና if we reach out to all these people there is a way that we can tap into this society generally in Asabe. I don't know, a lot of people have political opinions and they want to associate what is going on here with what's the government or the politics is going on. And I think the biggest challenge that we have right now is to be able to separate those. Because as an individual, you can support your family members back home by sending them money, but that's it. It doesn't go farther than that. But what Edtf does is that for someone who may not even have a family member that they're supporting back home, because everybody is here, you know, there's some diaspora members who have all of their extended family here, and they have full-time job, they're paying their mortgage and living their life, and they don't have any responsibilities like some people, and they want to help, they want to give back, and this is one platform there is to help our people and people that you never met, that you never know, but you're just there to help them. UNICEF does that, European countries do that, the UN does that, and as an individual, as an Ethiopian diaspora, this is one thing that we can do is to be there for our people. And the challenge, like I said earlier, is being able to overcome that political view, and Ethiopia has a very interesting political history where especially the diaspora have a very set view of what's going on back home. But we have to be, and we're not advocating for people to set aside their political views, but to just be able to separate that from the people back home. Our people are starving, they're dying, they don't have resources. We take a lot of things for granted here in America, and those are the basic things that our people need. And in order for us to make Ethiopia successful, we have to be able to help the people. And that is why we do the work here. እንግዲህ ባጭሩ የዚህ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ሚሽኑ ከፖለቲካ የነጻ ነው ከፖለቲካ ገለል አርገን ማየት መቻል አለብን ሁላችንም የራሳችን ኦፒኒየን አለን በፖለቲካ በሚመለከት ግን ይሄ የሁማኒቴሪያን ጥሪ ነው ዋናው ከሁኔታዎች አንዳንድ ነገሮች በሚከሰቱ ጊዜ ለሳይ ትንሽ ሼካፕ ይሆናል ይሄ ሲስተም እና ይሄንን ትንሽ ባናያይዘው
ከራስ ካለ ሁኔታዎች ጋራና ይሄንን ቶታሊ ዩኒሴፍ አሉ እና ዩኤን አሉ እና ሬድ ክራስ እና ዌስተርን ካንትሪስ በብዛት እንዲህ አይነት ሁማኒታሪያን ላይ ይሳተፋሉ እና አሁን እኛም ከዛ ተምረን most we need to focus on this is a humanitarian ጥሪ ነው ብለን እዛ ላይ ፎከስ አድርገን በዛ ብንንቀሳቀስ ሰክሰስፉል ያደርገናል ብለን ነው እንግዲህ ምናምነው እና አሁን ይሄንንም ለሁላችሁም በጣም ለሄዳችሁም እንድታስረዱ ለምንፈልገው strictly humanitarian ይሄ continuity ያለው ሁኔታ መፍጠር መቻል አለብን ምንም ነገር no matter what happens in our country ይሄኛውን totally ለተቸገሩ ሰዎች clean water clinics school all other necessities that Ethiopian people የሚያስፈልገው ላይ እዛ ላይ ለማዋል በሚል ሁላችንም በእንደዛ አይነት መንፈስ መሄድ አለብን ባጭሩ ይሄ ነው የኛ ሚሽናችን akka oromootti immoo ani yeroon EDTF joining godhe personally fudhadhe wanta kana maalifi kuna naaf carraa guddaadha jedheen fudhadhe akka oromoo tokkotti akka nama saba Itoophiyaa dhufee tokkotti gaafa wanti kun ka'ee paari kamirraa yoo taatanii videos ta'a abaa'os ta'a garuu oromoof dhaabanne yookiin saba biyya Itoophiyaa jiruuf hin dhaabanne yoo jettanii namummaan isinitti dhaga'amu tura jiraata birrii tokko kennuu jechuun dubartii ulfataatee kiiloomeetirii meeqa deemtee hospitaala barbaachuudhaaf karaatti deessuu fi hospitaala naannoo isheetti banama ijoollee miila qullaa bishaan qulqulluu barbaachuu sa'aatii meeqa biyya fagoo deemanii bishaan achumatti qotamaaf ijoollee hojii dhabanii mandara keessa deemaa oolanii fi naannoo isaaniitti waan ittiin biizii isaan ta'antu banamaaf firri keessan yoo biyyaa dhukkubsatee biyyaa ba'anii indii deemuu yookiin biyya arabaa erguurraati biyya gondaritti hospitaalli baname achi dhaquutu isaaniif salphata wacii baay'ee isaaniif seebii godha so kana yoo laallee birriin tokkoon keenya nuun baasnee kenninu biyya keenyatti waan guddaa godha kana ilaallee biyya keenyaa fi birrii tokko guyyaa tokkotti dhugaadha miidhaa tokko nu duratti nuumu garuu biyya keenyaaf yoo ergine waan guddaa isaaniif godha so kanatti wal jajjabeessuu qabna hojjechuu qabna jechuudha. So the next part of our meeting is the main part of our meeting is to hear from you, to hear what you think about EDTF, the concerns you have, questions you have, and how you think that we can spread what we're doing more. Robson, do you have something? እኔ መጨመር የፈለኩት ነገር በቅርብ ጊዜ ዩናይትድ ኔሽን ዴቨሎፕመንት ፈንድ UNDP የሚባል ድርጅት 3 ሰው ቀጥሮልናል ለ2 አመት $500,000 ነው የሰጡን ለአመት ሶ እነሱ አሁን ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተሩና ፕሮግራም ዳይሬክተሩ ስራ ጀምረዋል ኤፕሪል 1 ጀምሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ደግሞ ሜይ ውስጥ ነው የምትጀምረው ዩናይትድ ኔሽን እንኳን ይሄንን አምኖ ይሄንን ያመኑበት ምክንያት በእናንተ የተነሳ ነው ያመኑት የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ መጥቶ አገሩን ለመርዳት ከፈለገ እኛ ደግሞ ማች የማንረግበት ነገር የለም ለወደፊትም ደግሞ እነሱ ብቻ ሳይሆን USAID ኢሮፒያ ዩኒየን እነዚህ ትልልቅ አገሮች ሁሉ በእናንተ $1 እና የምትሉት እና $1 ትልቅ ነው እና እነሱ ማች ያደረጉ ለወደፊት ለማለወጥ የኛ ተሳትፎ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ነው ሁሉ ህዝብ እኛን ለመስራት ለመርዳት UNDP የመጣው ለወደፊቱም ፓርትነር ኦርጋናይዜሽኖችን እየፈለግን ነው ስለዚህ አደራችሁን የፖለቲካ ችግር ይኖርብናል ግራና ቀኝ በኩል አለን ቢሆንም ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም እዛው ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መድረስ ብንችል ጥሩ ነው ላይክ እነሱ እንዳሉት ንጹህ ማውጣት አኪም ቤት መክፈት ትምህርት ቤት መክፈት ብዙ ነጮች የሚያደርጉት ነገር ነው ይሄን ነጮቹ ሲያደርጉት አንተ ምን ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ነህ አንተ ከምን ውስጥ ነው አይሉትም ዋና አፋን ኦሮሞ አረዴቡ በርባዱ ማይኒ አመማቲ ዩናይትድ ኔሽን ዴቨሎፕመንት ፈንድ
UNDP kan jedhamu waggaatti mileenii walakkaa nuu kennee nama 3 nuu qacaree hojii calqabanii jiru. Isaanis immoo daayirektera tokkoo fi proogiraam daayirektera tokko akkasumas immoo communication daayirektarii tokko kan jarri kun illee nu gargaaranii un immoo kana caalaa gargaaruu danda'uu qabna biyya keenya bishaan qulqulluu baasuudhaanii mana barumsaa banuudhaanii akkasumas illee ijoolleen keenya lafa isaatti taphatan qopheessuudhaanii wanti kun siyaasa daddaa keessa jira. Yes, siyaasa daddaa keessa jira. Haa ta'uyyuu malee siyaasi sun hin darbuu danda'a. Garuu sabi keenya achuma jiraatan hundumaa iyyummaadhaanii kana akka goonu waaqni waa gargaaru. መጀመሪያ እንድሳተፍ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል እያደረጋችሁት ላለው ጥረት ትልቅ ምስጋናና አክብሮት አለኝ። ሁሉንም ያነሳችሁትን ነገር እጋራለሁ። እኛ ተባብረን ችግሮቻችንን መቅረፍ ካልቻል ሁሉ ጊዜ በተረጂነት ለዘላለም መቀጠል አንችልም። ብዙ የሚወሩ መልካም ነገሮች እንዳሉን ሁሉ ነገር ግን አንገት የሚያስደፉ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። እነሱን አሁን በመዘርዘር ጊዜ አልፈጅም፣ ግን ችግሮቹ መቅረፍ የምንችለው በጋራ ስንተባበር ነውና ይሄ አንድ መልካም አጋጣሚ ለሀገራችን አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችልበት ለህዝባችን አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችልበት ጥሩ እድል ስለሆነ ሁሉም በያለበት ቢተባበር ለሀገር ነው ጥቅሙ። ዞሮ ፖለቲካ እንዳላችሁት የተለያየ ሊኖር ይችላል። ህዝብና ሀገር ግን ሁሌም እዛው ነው ያሉትና ያንን አይተን መረባረብ ያስፈልጋል። በቅርብ ጊዜ አንድ ማስታወሰው አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ላይ በዓለም ዙሪያ ያሉትን የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ስብሰባ አድርገው የትረስት ፈንድን እስካሁን የተሰበሰበውን ገንዘብ በዝርዝር ተናግረው ነበር። በእርግጥ ያኔ ወደዚህ አልመጣሁም ነበር። የሚኒሶታን በስም አውቀዋለሁ፣ ግን የመጨረሻው ሚኒሶታን ሚኒሶታን እንደመጣው አካባቢ እኔም ብዙ አውርቼ ነበር። ምንድነው ይሄ ነገር እንዴት እንደዚህ ሆነ ብያቸው ሰዎች ጠይቄ ነበር። እኔም ራሴ ከዛ በኋላ በሌላ ነገር ስለተጠመርኩ በእርግጥም ደግሞ የኔም ስራም ስላልሆነ ነው። በእርግጥ ያ ስም መቀየር አለበት ነው አሁንም አደራም ምለው። መቀየር ደግሞ ይቻላል። እዚህ አሁን በአመራር ላይ ያላችሁ ይሄን ነገር በቮለንተር ማርጋችሁ የምትሰሩ ልጆች ሰዎች እሱን አጠናክራችሁ ብትቀሩ ቻሌንጅ አለው። ከዛ የበለጠ ግን ብዙ መስራት የሚቻልበት ቦታ ላይ ነው፣ አቅሙ ያለበት ቦታ ነው የሚል አለኝ። እቺን በአማርኛ ያልኩትን በኦሮምኛ እላለሁ። ዱራንዱርሴ ዋና አፌርተኔፍ ከባጅኒፍ ፍንኮ ጉዳዳ ዲምኩን ዲመቢያቲ ዲመሰባቲ አስረድ እርማቹ የቹን ረኮ ብየ ጅራን ሰነ መቅሱ ከሰት ገየ ከኘት በሆይቾን akka aadaa ta'ee dhimma biyyaarratti mormiidhaan yeroon dheeraan dabarsamuun bakka hundattuu beekamaadha. Garuu immoo wal gargaaruu irratti wanti jiru garuu salphaadha yookaan xiqqaadha. Kana booda dhimmi mormiin sun waan salphate waan fakkaatuuf gargaarsa biyyaarratti yoo xiyyeeffanne maqaa badaa biyyittiin ittiin beekamtu sun maqsuu keessatti gahee keenya taphachuu dandeenya. biyyattiin akka biyyaatti yeroo dheeraadhaaf turteetti seenaa adda addaa qabaatti bu'aa bahii hedduu kan qabu gaaris badaas maqaan keenya garuu guutuu addunyaatti gaarii miti. Kadhaadhaan beelaan gadadoodhaan waraanaan kan beekamnu wal nyaachuudhaan kan beekamnu seenaan sun jijjiiramuu qaba. Seenaan sun kan jijjiiramu immoo teenyee qofaa jijjiiramuudhaaf gonkumaa hin danda'amu. Hojii gaafata. Waan nurraa baasuu dandeenyu tokko jiraachuu qaba. Humna keenyaan qabeenya keenyaan gargaaruu qabaachuu qabna biyya. Siyaasni darbaa mootummaan illee ni darba. Biyyiif uummanni garuu yoo miyyoochuma waan jiraatuuf bakka jirru hundatti biyya keenyaaf gumaachuun nurraa eegama jedhee yaada. Warri leadership kana fudhatan voluntarily illee warri hojjetan galanneessiniif galuu qaba guddaadha. Kuni salphaa miti. Namni nama ifatu jiraachuu ni mala, namni nama komatu jiraachuu ni mala, namni ergamtaniit jechuu ni danda'a ta'a. Walaalummaa irraa kan ka'e jechuukooti. Sana hunda keessa dabartanii hojii kana hojjechuudhaaf carraaqqisiin gootan kan dinqisiifamudha. Kanaan dura waltajjii muummichi ministeeraa Finfinneetti gaggeessan dippiloomaatota idil addunyaa walitti qabanii turan kan isaan dubbatan yeroo sanallee gara Minisootaa illee dhufne gara Minisootaa nan dhagahanan beekaan maqaadhaan. Biyyoota hunda contribute godhan keessa
kamisoota sadhumaati. Sadhumaati nama qaanessu. Humnas jiruu fi waan achitti galmaa'ee jiru garuu waliin gitu. Kun gonkumaa jijjiiramuu qaba. Jijjiiruudhaaf immoo humnas jiru jabaatu jira. Ana Awurooppaan ture. Awurooppaa humni jiruu fi humni diyaaspooraa as jiru waliin gitu. Haas humna jabaa jira. So maqaa kana jijjiiruu danda'ama torban tokkotti namana hundi keenya irratti harmannu nuti illee dippiloomaatonni as jiru kana booda akka lammii as jiru tokkotti kontirbiitii gochuu qabna kontirbiitii ni goona galatooma. Ifana godha afaan Oromootiin dubbadha. Agga wanni kun chaaptarii kanatti dabalamne ibsaatuma jirra hawaasaaf ibsamaa jira. Bakka Jummaa irratti ibsamaa garuu hojjetamuu qaba. Moor hojjetamuu qaba. Hawaasni Minisootaa ni kenna horii vinti adda addaa irratti horii guddaa guura. Garuu aadaa inni beeku san osoo deemne baay'ee bareedanitti fakkaatan akka yaada kiyyaatitti. Maaliif vinti waa'uma kanaaf ulgeettiin guddaan tokko akka waa'uma faallee godhamee achirratti akka namni fendireezii godhee onlaayinii uumama san galchaniif yoo godhame baay'ee bareedanaaf fakkaata. Maaliif aadama beekan sanii maali yoo hawaasni waliin dhufu baay'ee guura. Fakkeenyaaf vinti mandoo sikkoo tokko yoo fudhanne guyyaa 400,500 itti guurametti jira jechaadha hawaasarraa. Wanni akkanaa kun godhamee haalanni mijaa'ee even warii kaashaaf cheekaan akka itti guuranitti yoo haalli mijaa'ee vintiin akkasii guddaan tokko qophaa'ee itti advertise godhamee baay'ee godhame Minisootaan illee guuraa jedheetiin abdadha. Wanni nuti beekuu qabnu hawaasni keenya kan jiru baay'een teknoolojii kana irraa fagoo jira. Yeroo dhiyoo kan dhufe illee baay'ee jira teknoolojii wajjin kan firooma qabne baay'ee waan jiruuf haalatti isaan beekan saniin baay'ee dalannee itti kalaa'uu qabna kan jedhu yaada akkasii qaban. Thank you, ladies. It's good to see 3 of you sitting at that chair. Usually we don't see more than one or even none woman leading, so I'm very happy about it. So I don't know how many people would speak Afaan Oromo, but I'll try to speak in 3 languages if I can. But otherwise, mostly I'll speak in English or add some Oromo. I'm not good at Amharic, but I can try. But my suggestion to you guys would be, I don't know how much you've advertised. I did see a video clip that you put on social media, right? But I'm not sure how much you've used the other medias. Either I haven't followed, like we have television, it could be OMN, it could be Oromo TV, it could be other media, but I haven't seen you guys going out and explaining a lot of questions that a lot of people would raise, because I do hear a lot of questions. It would be nice to give how this money is going to be used. I know most of our people would be asking how this money is going to be implemented, right? We all ask. So that might help to raise more fund for people who have lots of questions, even though there are a lot of politics involved. If they understand, they will give the money, right? I personally, my family contributed, but a lot of us would ask questions, including myself. I'm not questioning you guys, but how is this money going to be used? How are the projects going to be implemented? If we can explain those, I think people will contribute without any hesitation. So my suggestion would be either through social media, maybe not enough because not all of us would be on social media. So reaching out through radios, television, I think that is very important to answer those questions. And maybe my other suggestion would be, I don't know how far this money would be collected before the projects are going to start in Ethiopia. If we can show some samples of like what work has been done, whether it's a clean water, whether it's a clinic, whether it's school, if people see some examples of what has been done, I think that would motivate us to give more and others also to give. So that's my 2 cents. Hopefully you all heard me. Otherwise, one of you guys can help me. Thank you. Is people will apply, and there is a separate entity, a separate organization from the government who's the director and the project analyst.
So they will take the application, and the board also has a say in which project gets approved and which project gets what amount of money. And there's a lot of way more information on the website on how the project works and how the money is going to get funded. እኛም እዚህ ከመግባታችን በፊት ቻፕተር ውስጥ ያነሳናቸው ጥያቄዎች ናቸው። ብዙ ሰው ዳውትና ሄዚታንስ ያለው because they don't know how to where's the money gonna go ነው። ይሄ ደግሞ ለነገሩ ገንዘቡ ገና አልተነቃነቀም just so you know it hasn't been started ግን ፕሮጀክት ሳብሚት ያደርጋሉ ኦርጋናይዜሽኖች ወይ ግሩፖች ሳብሚት ይደረጋል። ይሄን ደግሞ የሚያዩ ኮሚቴ አለ በዛ መሰረት ነው so far it hasn't been started ገና አፕላይ አልተደረገም ገንዘቡ which is not even $4 million so it would be difficult to አሁን ፕሮጀክት አሳይቶ ባንዴ ይሄ ተሰራ ለማለት of course ጥንቃቄ ይፈልጋል ሁሉ ነገር አፕላይ ሲደረግ you know because it's very sensitive issue ነው ሁላችንም we want to know where the money is going so that is not an easy task አይደለም so እየተጠናበት ነው የተሰራበት ነው at the same time we know if we just do our share I'm sure ያንን ደግሞ የሚሰሩት ሰዎች ትክክለኛ ቦታ ላይ ይውላል ብለን እናስባለን። አሁን የተቀጠሩት ሰዎች ፕሮግራም ዳይሬክተርና ዳይሬክተሩ አንድ ላይ ሆኖ አሁን ፕሮጀክቶቹን እያዩት ነው በቅርብ ጊዜ ይጀምራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ጥያቄ ከሁሉም ቦታ ስለሚመጣ ፕሮጀክቱ ይጠናል ከተጠና በኋላ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ አንድ ነገር ቅድም ያልተናገርኩት ነገር 11 ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ነው ያለው ከ11ዱ 5 ዲያስፖራ ተመርጧል በካውንስሉ 5 ዲያስፖራ ቦርድ ሜምበርስ ሪኮመንድድ ሆነዋል ከአምስቱ ውስጥ ሁለቱ ኖርዝ አሜሪካ ናቸው አንዱ ዩሮፕ አንዱ ሚድል ኢስት አንዱ አፍሪካ ነው ከኬንያ ከሳውዲ አረቢያ አይ ቲንክ ሁለቱ ከዚህ ናቸው አንዷ ከእንግሊዝ ነች ሶ ከዛ ውስጥ ሁለት ሴቶችና አንዱ ሶስት ወንዶች ናቸው እና አምስቱ ከኢትዮጵያ ገቨርንመንት ገና ሶስት ሰዎች ጨምር ይሆናል ግን በአጠቃላይ ስምንቱ ከውጭ ስለሆነ ኢንዲፔንደንቱን ለመጠበቅ ነው ይሄ እንደዚህ የተደረገው ከመንግስት ጋር በምንም አይነት እንዳያያዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ከዚህ ጋር ምንም ማድረግ እንደማይችል ቦርዶቹ ናቸው የሚወስኑት ከዛ በኋላ አቪዳቢት ወደዚህ ላኪና ገንዘቡ እንዴት ይጠየቃል እዚህ ካውንስሉን ይጠየቃል ገንዘቡ ከዛ በኋላ ካውንስሉ ደግሞ ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ገንዘቡን ሪሊዝ ያደርገዋል ማለት ነው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ይዳል ከዛ በኋላ ስራ ላይ ይውላል በቅርብ ጊዜ ይጀምራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ ፐርሰናሊ ሰዎችን ባናገርክ ቁጥር if you lead by example pledge የሚያደርጉ ሰዎች ይገኛሉ I can say proudly ልጆች አሉኝ ልጆቼ pledge አድርገዋል so we can do this even in household family እንደገና ቀጥሎ አሁን ሊደርሺፕ ውስጥ ያሉትን እኔ እንግዲህ I invited roughly 7 የአማርኛ ቸርቾች አሉ ፕሮቴስታንት ቸርች 5 የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሉ የመስጊዶች አሉ 4 ወይም 3 I have invited our church Christian churches 5 አሉ ሁሉንም ሰው በስም ኢንቫይት አድርገናል the whole point is to reach out እነዚህ ሰዎች ናቸው ታች መድረስ የሚችሉት if you are convinced you yourself ማለት ነው as a leader if you are convinced you are able to convince your member that's the whole point of this meeting አሁን ምንፈልገው really እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አመት ሰርቻለሁ አንድ ጊዜ እህል ሰብስበን ኢትዮጵያ ለምላክ ስንነጋገር የትልካል ላይ ኮንፍሊክት ተፈጠረ ማራሳው this is back in the 90s እናንተ ሰው ለምን ይሄ እህል ሄዶ የኢትዮጵያ ወፎች አይበሉትም ማለት it's touchy for me so for me there is a need let us get convinced ውሃማ ብዙ ዘረዘር ነው ነገሩን የፕሮጀክቱ ዲዛይን ባለፈው I think the first meeting that was the issue ገንዘቡ የትም ሳይደርስ
ቢሎው 1 ሚሊዮን ሆኖ ስለሚሰራው ፕሮጀክት የት ነው የሚሰራው ምንድን ነው የሚሰራው የሚለው ላይ ከመከራከር let's convince our people, and then when the money comes there are project management የሚሰሩ ግሩፖች already አሉ, and this is already aligned. We got to be convinced with the vision of our prime minister. That's where it starts, and he has people that he has already assigned. And እኛ just benefit of doubts, let's give a chance for this leader to succeed. It's an opportunity for us to intervene in the problems that we face back home. እሱን ለማለት ነው። በቃ አሁን እዚህ ሊደርስ ነን ያለ ነው። we are not a whole lot of people. ለምን መጣን? I'm convinced to promote EDTF. That's why I'm involved in West chapter. And if you are a leader, if you are personally convinced, you are able to convince your fellow people. ቤተሰብ ይሁን ማህበረሰብ ይሁን community ይሁን church ይሁን under your leadership you are able to convince. እና ይሄ ወደ ታች ማውረድም ሲባል ሬዲዮ አለ ቲቪዎች አሉ ሄደን ማሰራጨት እንችላለን ይሄንን ሐሳብ. that is a reach outing to the community. ይሄኛውን ለማምጣት ነው ነገርየው። በእውነቱ ይሄ ቅዱስ ሐሳብ ነው። ሁላችንም የሚነካ ነገር ነው። በተለይ ባላገራ ያደግነ ልጆች በኩራዝ ያደግነ ልጆች የዚህ ፕሮጀክት ቢኖር ላይፋችን ይለውጠው ነበር። አሁን ማተሳሰብ ያለብን how do we reach out the bottom, how do we reach out more people? በተለይ I think ይሄን last time suggest አድርጌ ነበር። ባነር አሰርተን በየቤተ ክርስቲያኑ በየመስጊዱ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ እንበል ላፕቶፓችን ይዘን ቴክኖሎጂውን እንትን ለማድረጋቸው እንረዳቸዋለን። እዚህ ነው ዌብሳይት እንደዚህ ነው የሚሰጠው ይላል እናሳያቸዋል። ፕራክቲካል የሆነ ነገር ፍላየሮችን ይዘን ስለ ፕሮግራሙ እንትን ብናደርግ I think it's very important. በየቸርቹ በየመስጊዱ በየእንትኑ ኢቨንቱ ጠረጴዛ ይዘን ማስተዋወቅና መርዳት አለብን ሰዎችን። ወናወዮ ረት አመንቴ ጀቴ ቶኮ ነማፍ ጀቴ ከነታ ለማፋሙ ኦፊፉ ጀቴ ከነታ ኦፊፍ ጀቴ እና ከነቱ ሰሙካን ከቲቱ ፍሪስታ hingamad yo wona sa amante jette kanafu anini akkanama tokkotitti waan san irratti yo amane jedhe kennu irratti mataa kiyyaafuu jedhe yo kenne jedhe fayyawa argadhu fi kennu qabaa jedha nama biraatiif ammoo namni biraa akka kennu strategy lafa kaa'u qabna. strategy lafa kaa'u qabna. strategiin kuni ani waalama tokko akkuma qara jedhame xaaxessaa baay'ee guddisuu qabna akka namni beeku. lammaffaa ammoo akkuma qara jedhame eventii wayii waamameeti. kaashii guuruudun taane nama assaayinii godhaniiti namoota maqaa irraa fuudhaati hagam akka kennuu barbaadan achumatti nama assaayinii godhaniiti. maaf nama dhibbaan ta'in assaayinii godhaniiti achuma irratti websaayitii qophaa'e irratti uduu kennamaa deemee namnillee hingammadaa maqaan kiyyallee achi keessa jira jedheeti fudhachuu hin danda'a. lammaffaa ammoo idaa qabna ofirraa dhugamaa isin jedha minisootaan idaa ofirraa qabna. idaa wanti qabnuu fi hennaa limtammaa timlammaan as dhufanii prime ministeriin dhufanii jedhanii waan sadii irra walii galle tokko yeroo sanitti namni harka dha'ee gammadee sirbee jedhe hin jenne hin jiru dhugamaan isin martuu gammannee turre. haa ta'u malee waan isaan waan lama jedhani takka ummanni biyya keessaa bayeeti addunyaa kan irra jiru gizee barbaadetti yeroo barbaadetti akka barbaadetti biyya ofiitti galeeti waan barbaade godhuu akka dandeenyu hin goonaa jedhaniiti abdiin galanii deeman. lammaffaa ammoo nu'u akka waan tokko goonu nu gaafatani. maali isin warra ajjirtani na'aaf jedhaa jedhe prime ministerichi na'aaf jedhaati guyyaa tokko keessatti doolara takkatti nuuf kennaa na'aaf jedhaati godhaa hennaa jedhani
waa waynu dhiisanii deeman jecha. Sadaffaa wanti isaan jedhani wanti nu gaafanne nu ummanni Itoophiyaa naannoo kana jirru baay'ee asitti kaawunsileera nu godhaa jenne. Sanillee nu godhaniiran kunoo namni nu hedduu jira. Dhugamaa isiniin jedha nu hedduu jira. Waan lamaan nu abdii galansanii nu godhaniirani nu ammoo godhaan jirru saniif idaa ofirraa qabnaa isiniin jedhaara. Kanaafuu kana uummatattillee himuu qabna keessallee baaneeti itti ibsuu qabna. Waan weebsaayitii isanillee oduu baay'ee irra hojjattanii jettanii oduu akka duratti oduu taa'ee jedhe is okay. Baddi jijjiirameera amma namnillee dhagayeera. ዌብሳይትን ሱዱ ሬዲ ታይባይ የበሬዳ ከነማ ሁለት ነገር ጠየቅናቸው ሁለቱንም አረጉልን አንደኛው በፈለጋችሁበት ጊዜ ወደ ሀገር ቤት መግባት ትችላላችሁ ምንም ፖለቲካ ችግር ቢኖርባችሁ ወደ ሀገር ቤት መግባት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ኤምባሲ ሚኒሶታ ውስጥ ከፈቱልን ብለን ጠይቀናቸው ከፈቱልን እኛ ግን አንድ ነገር የጠየቁንን በቀን $1 ከማኪያቶቹ ላይ ስጡን ብለውን አላረግንም ስለዚህ አደራ አለብን ሁሉ እንደዚህ ይሄን ነገር ማረግ አለብን ነው ያሉት